just to take you a little back. In last 2 years, we have had assembly elections to 13 states, starting from Bihar during the pandemic to the last in Himachal and Gujarat. There were 6.46 lakh polling stations. I would be grateful if you can convey this. 6.46 lakhs polling stations, and minimum on each station there are 3 units of the EVM, which is ballot unit, which is the VVPAT, and which is the CPU. Of all these 6.46 lakhs polling stations, many of which are as tough as this, and I'll tell you how they are tough. अभी आपने इस वीडियो में देखा कि एक रोप वे पर एक व्यक्ति को लाया जा रहा था, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ही वॉज ए पर्सनल एम्प्लॉय, ही वॉज ए पोलिंग ऑफिसर, उसको लाना मुश्किल हो गया, और एक जगह आपने देखा गाड़ी नहीं निकाली जा रही थी. एग्जैक्टली इन दीज 13 इलेक्शंस ओनली 4 इंसिडेंट्स हैपेंड, जो दिन भर टीवी पर चलती रही, दिन भर. एक असम में जब रात के 10-11 बजे भारी बारिश में वो दूसरी प्राइवेट गाड़ी में आए, इट वॉज ए वायलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, नो डाउट. But I am just trying to tell you the scale. Out of 6.46 lakhs, only 4. One was in Tamil Nadu, where somebody came on a scooter in a hurry to deposit the machines. One was in West Bengal, and one was in UP. That's all. And imagine what happens whole day. Because I understand it gets more TRP, but it whole day this is shown. And the employees, when we talk to them, believe me, it's very painful for them. They say that 6.46 lakhs minus 4 are just forgotten how much work they have done. So just to sensitize you, nothing more. Coming to the informed voting, this is our KYC app. All the citizenry can know about the candidates, their criminal background. This is about the C-Vigil, I'm sorry. The vigilant citizens, they can make any complaints, and all these details in detail we have given in each of these states, so that voters in those 3 states of Tripura, Meghalaya and Nagaland can use this. And believe me, it is helping us. You remember in the recently held elections, we confiscated goods close to how much, around 900 crores as against 40-50 crores of the last 2018 elections in Himachal and Gujarat. Large part of it was helpful to us, and repeatedly telling through the medium of the press, our friends, it helps us to ensure that the elections are free and the inducement free. We will also deploy observers in these 3 states, 64 expenditure observers. We have identified expenditure sensitive constituencies. In some states there are more. Out of these 3, in some states there are more, because each state is different, each state's context is different. We will also have 69 general observers, and we will have 33 police observers in these places. And large number of instructions have been given to enforcement agencies to curb the flow of cash, to asking banks to keep a watch on the accounts, also asking them, again, the use of money also, people are becoming smarter. In last time we came to a situation where the bank account is used to transfer money through the ballots or something to the large number of voters. We have asked banks to keep a watch on this. We will monitor the ballots, we will monitor the payments through electronic means, and we will also monitor the withdrawal of used cash or deposits of used cash in any account in these 3 states, and also wherever elections are held. We have also directed the Narcotics Bureau and the State Excise to very, very strictly look for drugs. Because this, not in this area, otherwise also you saw it in Bengal, you saw it in Punjab and Gujarat also, last elections, large number of seizures were made. So, drugs also we have very, very strictly said. So in nutshell, our paramilitary forces have already this time reached these 3 states, and they are already involved in area domination. And because of that, I am again happy to report, because of that, the incidents of violence so far are
nil. And we are hopeful. We have told our DOs. And citizens also want this not to happen. They are also very much in favor. And we have appealed to them while we were there that please help us by knowing any possibility through C-Vigil or something. Bring it to our notice so that we can get your help to curb it. Model Code of Conduct will now come into force in these 3 states. And next, if we can show you the schedule, the dates would be something like this. Tripura, and we have taken let me tell you first this. The date of issue of notification in case of Tripura would be January 21. And last date of making nominations, January 30. We will also put it on social media account of ours immediately so that you can take this. You can put it right now. So if you want, it can be downloaded from our sweep handle. Meghalaya and Nagaland would have it on 31st January. And thereafter, both of them have the poll together. The date of poll would be February 16th in case of Tripura and February 2, whose CBSE schedule has come. So there is only one paper before this. But we have ensured that in no school there is a CBSE center or a CBSE school. Next. This is all the dates. We are also having by-elections. There are by-elections now. Whatever are the vacancies reported to us so far, we are all covering them. And this is the tradition again we are starting. Not to wait. As soon as there are vacancies, we try and finish up. Though we can wait technically for 6 months. But we are finishing it, keeping it update, giving the electorate to have their representatives. So there is 1 AC each in Arunachal, Jharkhand, West Bengal, Tamil Nadu, 2 ACs in Maharashtra and 1 parliamentary constituency in Lakshadweep. The details would be available of these names of these constituencies, and the schedule would be like this. They will go with the Meghalaya and Nagaland poll on the same day. That means the February 27th would be date of poll and January 31st being the date of notification. Thank you, friends. Again, through you, I want to appeal to all the voters to come forward, participate in the large number and strengthen the democracy, deepen it further. And through the media, I'm sure all this will reach them. And media this time would also be far more receptive to showing some good stories of the election. There are large number of good stories which are being produced. We have also taken on ourselves. We have asked the DOs to please document those success stories. Please document. So they are also in the process. I'm sure they will also do that. Thank you very much. Thank you, sir. I would now invite all your questions. Kindly introduce yourself along with your name and media organization before you begin the question. Any questions, or sir's opening statement has been detailed enough? Shailesh Sharp. माइक पकड़ा दोबारा एक बार बोलेंगे आप? We have gone by the past trends and we have tried to take the precautionary measures in advance. ऐसा कोई otherwise input नहीं है, but just to be extra cautious, seeing the last trends. और धीरे धीरे हम सबको ये बताना चाहते हैं कि ये जरूरत नहीं है. डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, लोकतंत्र में इसकी हिंसा का स्थान नहीं है और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं. They are well aware. Thank you very much. It's a തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ പറഞ്ഞത്. രേണുക 62.8 ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് ഈ 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പങ്കാളികളാകുക. ഇതിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം സ്ത്രീകളാണ് എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. 31 ലക്ഷം വനിതാ വോട്ടർമാർ
ഇത്തവണ അവരുടെ സമ്മതിദാന അവകാശം വിനിയോഗിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ 1.25 ലക്ഷത്തോളം പുതിയ വോട്ടർമാരും എത്തും. ഈ ത്രിപുര, നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കൊപ്പം ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കും. ലക്ഷദ്വീപിൽ മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ അയോഗ്യനാക്കിയതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അതിനുള്ള തീയതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വധശ്രമ കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള MP മുഹമ്മദ് ഫൈസലിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അയോഗ്യനാക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏതായാലും ലക്ഷദ്വീപിലും ഈ നാഗാലാൻഡ്, മേഘാലയ, ത്രിപുരയ്ക്കൊപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത. 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും 73% വെബ് കാസ്റ്റിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ സുതാര്യമായും അതുപോലെ തന്നെ മികവുറ്റ രീതിയിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തൽ. തീർച്ചയായും മനു, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2023 ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന നിലയിൽ മാത്രവുമല്ല 2024 പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് രാജ്യം നീങ്ങുകയാണ്. അതിന് മുന്നോടിയായി നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആദ്യത്തേത് എന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. അങ്ങനെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രമാണ്? രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് കോൺഗ്രസിനെയും BJPയും സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമൊക്കെ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. വടക്ക് കിഴക്കൻ മേഖലയിലുള്ള 3 ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടിയും വരാനിരിക്കുന്ന ഇനിയൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പട്ടിക പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ നിർണായകമാണ്. കാരണം 2003 അതായത് ഈ വർഷം 9 സംസ്ഥാനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് മൊത്തം നീങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത വർഷം പാർലമെൻറ്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും രാജ്യം സജ്ജമാകേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെയെല്ലാം ബാധിക്കുന്ന, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും ഈ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളത് എന്നതാണ് അതിൽ നിർണായകം. പ്രത്യേകിച്ച് BJPയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ത്രിപുരയിൽ 2018 വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി BJP അവിടെ ഭരണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. മേഘാലയയിലും സമാനമായ ഒരു മുന്നേറ്റം അവിടെ BJPയുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്കൊപ്പം BJPക്ക് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഇത് നിലനിർത്താനാകുമോ എന്നതാണ് നാഗാലാൻഡിലും മേഘാലയയിലുമൊക്കെ ഈ സഖ്യകക്ഷികളോട് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഭരണം നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് BJP ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. അതേസമയം കോൺഗ്രസ് ആകട്ടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ശക്തമായ ഒരു സാന്നിധ്യം ഉറപ്പിക്കാനായിരിക്കണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത്. ത്രിപുരയിൽ ഇടത് സഖ്യവുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു നീക്കമായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് നടത്തുക. കൂടുതൽ ആളുകളെ സഖ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തും. ഏതായാലും രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അവസാനിക്കുന്നതിന് ശേഷം വരുന്നൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രതിഫലനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി എന്നത് ഇതിൽ വ്യക്തമാകും. BJP അടുത്ത് വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ നയമെന്ത് എന്നത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ വായിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഈ 3 വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്ന് പറയാം. ശരി, മനു ഭരത്താണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഫെബ്രുവരി 16-നും 27-നുമായാണ് 3 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മാർച്ച് 2-ന് ഫലമറിയാം. ഇടവേള.